query language used to access the nodes in XML or HTML document. So if you want to access nodes in XML document or HTML document, so you can use this XPath to access those elements. So nodes means basically the elements, right? So what are the nodes? Basically we have to just look into those things first. First of all, let's identify the nodes. So I'm using Chrome browser. You can use any other browser. So you can do this with me. Let's go to a website. Let's go to nie.lk, National Institute of Education, nie.lk. So you can also do what I'm doing, right? Then if you're using Google Chrome or Firefox, you can press F12. F12 to start this developer tools. Or here in the side menu, you can click on the triple clicks, these triple dots, and select more tools and the developer tools. More tools and the developer tools, that is that is F12. That is F12. Please go to this menu and access this. So this is then first of all, you should know what are the nodes. So what are the nodes, and then we can easily write XPath to access these nodes. Okay, let's use the same site, right? In nie.lk. You can use any other site, but better if you can use the same, because then you can practice what I'm telling. මං කියනවා practice කරන්න ලේසි ඔයාලට මේකම පාවිච්චි කරොත්. හරි නැත්නම් ඉතින් ඒ තවුලක් නැහැ, වෙන එකක් පාවිච්චි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? load කරගත්තද? developer tool එකක් ගත්තද? Internet Explorer පාවිච්චි කරන්න එපා. Firefox හරි Chrome හරි පාවිච්චි කරලා ගන්න. හැමෝම හරිද? නදී උපේක්ෂා හරි සර්. හරි okay. හරි අපි බලමු මේකෙන් දැන් developer එකේ මුලින්ම ඔයාලට එන්නේ elements, console, sources, network ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. Performance, memory, application, security, lighthouse, and those other things. So basically what we need here, so network is basically to show the XSRs and all, HTML request, the AJAX request. So let's refresh this. Okay, you can see the requests. So this is one request. It's going forward. So you can see the request is this Google Analytics, and the response they get is this one. These are the response that they are getting, and some requests and responses. So no need to know these things. That is basically so important when you want to know what are the AJAX requests going here and there. For an example, when you click on this, let's click on special messages. You can see a new request goes to the server. අලුත් request එකක් server එකට යනවා. ඒකට respond එක විදියට තමයි මේකේ එන්නේ. So let's click on somewhere else. Let's click on this one, institute. You can see a new request going to the server, and respond is what is generated. This is the response, basically preview. This is requested and this is the response, what is getting. So let's click on this and let's change language to Sinhala. Again, you can see the request here and the response. So basically here it's not much depend on the AJAX, so you cannot see these requests and responses more clearly. But if you let's use another site, donets.lk, Department of Education, and now you can see a lot of requests. When you load that site, you can see a lot of requests are going to the server. So here the HP carousel, so maybe this image, this one. So here this is the preview, and what is loaded in the carousel. You can see images in the carousel, pic.jpg, again email and all. These are the things. And you can see when you expand this, you can see some other image, the images and all in this carousel.
second image, third image, right? So this is how it comes to the web browser as data. Then this web browser will fetch this and display this nicely. So how to then, so today's topic is actually not to analyze this requests and response, right? When you click on, even when you click on contact us, another request going on, right? When you click on, let's say when you search something, let's go to home, and if you search a result, let's go to the result, other exam results, and press F12 here. Sorry, this one. Just go to the results in school exam results. Here, the exam details, the new request will be exam details. And it will load here, these are the, this is the headers, the sending request. And the response is this. This is what loaded as a result. So these are the three exams. You can see here, those exams are displayed in ඒවා ඊට පස්සේ මේවට load කරලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි serve එකයි මේකයි අතර මේක මේ Ajax එකට relate හින්දා තමයි මම මේක පෙන්නුවේ. ඒනේවා මේවට load කරලා පෙන්නන්නේ, right? සමහරවිට මේ එකක් click කරනකොට අලුත් request එකක් යන්න පුළුවන්. It's not generating the request. Let's select 2019 and O-level examination. Let's put index number, some bogus number, and send, submit. Yeah, it says invalid length. Let's put some more digits. Okay, submit. Now you can see invalid index number. Here you can see the request. මේ අලුත් එකක් O-level results and pass in the index number, and response is this. Can you remember your index number? So anyone did O-levels or A-levels examination? A-level examination, have you done? Only 2019 results available. Anyone did 2019 A-levels? කවුරු හරි කරා? 2019 A-level කරපු කවුරු හරි ඉන්නවද? Then we can see how request is going on. Okay, so let's forget that then. And this is request and response model. හරි. අපි ඊළඟට එමු අපේ XML වල XPath එකට. ඇයි මේ XPath ඕන වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට අපිට දැනගන්න ඕන මේ elements වලට එන්න. හරි. Just see this. It's something's going. Hello. 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 Right. Okay, great. So shall we go to this document? This is simple. I think better go to this document. මේකට යන්න බලන්න. Donates මං chat එකෙන් එවුවා. මේ කොනේ තියෙනවා chat කියලා එකක් එකෙන් එවුවා. Donates.lk exam results. Please go to this link. හරි. දැන් අපි බලමුකෝ. දැන් අපි බලමු. දැන් මේකේ අපි කියන root element කියලා මේ HTML එකට. ඒක තමයි අපේ main element එක. බලන්න මම මේ element එක select කරනකොට මුළු page එකම select වෙනවා. ඒ root element එක ඇතුලේ තියෙනවා එකක් head element. When I click this, the head element. Then the body element. When I click on the body element, the entire body section is selected. ඊට පස්සේ මම මේකට uproot එකට යන්න. Uproot is this one. So then iframe. What is that? There's empty iframe. Empty iframe man. මේ වගේනේ. frame board එකකුත් නැහැ, transparent එකක්, iframe එකක්. ඇයි එහෙම එකක් තියෙන්නේ? Inside that also some HTML is there. And style, nothing is there but empty iframe. Just to get the statistics, I think. Right, okay. So no need to know that, right? Just go to this one, another iframe. So all iframes. Another iframe is there. And it's also blank. Okay, two iframes are there. This one iframe, another iframe, and uproot. This is actually app. So inside uproot, you have div. Inside div, you have a tag.
A tag එක කියන්නේ link එකක් තියෙනවා. බලමු අපි link එකත් ඇතුළට ගිහිල්ලා. Again approved div again layout and what is inside again div likewise I can go inside and see the elements. හරි මේකට තමයි අපි කියන්නේ මේවා තමයි nodes කියලා කියන්නේ. මම මේ expand කරන ඒවා ඔක්කොම nodes. දැන් මම මෙහෙම දිගටම ආවා. එතකොට HTML කියන එක ඇතුලේ body එක ඇතුලේ app root වල div වල I app layout කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ div වලත් ඊළඟ div වල app layout navigation bar this one and then again div inside that another div here inside that div expanded again exam results again inside that exam. So likewise, so I can further expand. This is another div and this is, so here it's a lot of nodes. Even though it's a simple page, it's a lot of nodes. Okay, nothing is there finally. So we came to this one. Right, these are called nodes. May expand කරන්න පුළුවන් ඒවට අපි නමක් කියනවා nodes කියලා. හරි අපි බලමු දැන් මට ඕන නම් මෙන්න මෙතනට එන්න. අපි බලමු මෙන්න මේක 2019 කියලා තියෙන්නේ මොකේද? හරි මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ 2019 කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ select class form control කියන එකේ මේකට ID එකක් තියෙනවද බලමු අපි. නෑ class එකක් තියෙන්නේ class form control flex draw h5 නෑ ඔන්න මේකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? option disabled. okay option එකක් තියෙනවා year එක 2019. හරි අපි බලමු මෙතනට කොහොමද XPath වලින් එන්නේ. So there are two methods to access XPath. There are two methods to access XPath. Okay, basically what I said, there are two types of XPaths. The first one is absolute. So ඕගොල්ලන් ගොඩ XPath නැහැ නේද? XPath පාවිච්චි කරලා අපි පොඩි දෙයක් කරලා බලමු. So I'll do small thing using XPath. But only thing is you have these two kind of XPaths. Why XPath is used basically to access any node. kakari node එකක් access කරන්න තමයි අපි XPath පාවිච්චි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද web strapping කියලා එකක්? Web strapping. මාලින්දු නෑ සර්. අහලා නැද්ද? Web strapping කියලා කියන්නේ web pages වලින් අපිට ඕන මොනවා හරි කැලලක් extract කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කරලා නම් ඇති web strapping. Web strapping වලින් තමයි web සාමාන්‍ය web based web system එකකින් website එකකින් අපිට ඕන මොනවා හරි කැලලක් මොනවා හරි කොටසක් අපිට ගන්න ඕන. මොකක් හරි software එකකට. C# වලට වෙන්න පුළුවන්, Python වලට වෙන්න පුළුවන්, Java වලට වෙන්න පුළුවන්. PHP කොහොමත් ඉතින් web based නේ හින්දා ලොකු case එකක් නෑ. දැන් website එකකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන කොටසක් extract කරලා ගන්න. ඒකට අපි කියනවා web strapping කියලා. web strapping වලට ගොඩාක් පාවිච්චි වෙනවා XPath. හරියටම search කරලා ඒ කොටස drag කරන්න. Java වලට තිබ්බනේ. Java වල ඕනම් Chrome extension Chrome මේක අරගෙන Chrome browser එක දාලා Java වලින් කරන්න පුළුවන් web strapping. නිකන් බලන්න කරලා. It's not hacking, only accessing public information, but anyway ඔයාට ගිහිල්ලා display වෙන information ගන්න පුළුවන්. මොකද මුළු web page එකම ගන්න එක හරි. දැන් මේක උනත් දැක්කනේ මේක ලොකු web page එකක් නෙමෙයි පොඩි web page එකක්. So let's finish writing or still doing? Nadi? Upeksha? හරිද? හරි සර්. හරි. හරි. මම පෙන්නන්නම්ද මේ වෙබ්සයිට් එක අපි බලපු එකත් මහා ලොකු වෙබ්සයිට් එකක් නෙවෙයි. ලොකු ඒ කියන්නේ මේව එකක් නෙවෙයි content එක display වෙන එක බැලුවම. හැබැයි ඔයාලා දැක්ක මේක ඇතුළට යනකොට මේකේ මාර ගොඩක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම පෙන්නන්න මේකේ ඔයාලා එලිමන්ට් වලින් දිද්දි search කරන්න control F ගහන්නකො control F. Fine. Control F.
when you are in elements, press search. Not this one. I'll again take, right? Because I have expanded this a lot. First F2, first F12 to expand, F12 to get the developer tool එක ඊට පස්සේ find කරන්න පුළුවන්. Right, control F. එතකොට මෙතන එනවා find in string බලන්න note කරන්න. මෙතන එනවා find in string select or XPath. මුලින් අපි බලමු absolute එක. absolute එකේදී අපි root element එකෙන් ඉඳන් යන්න ඕන. අපේ root element එක තමයි HTML. මෙතනට ගිහිල්ලා HTML බලන්න එහෙම මේවා කරනකොට මේ කොළ පාටෙන් මෙතන select වෙනවා. ඒකේ ඇතුලේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඊළඟ element එක HTML ඇතුලේ කියමු body element එකට යන්න කියලා. body element HTML inside body element. හරි body element එක ඇතුලේ මම කියනවා යන්න කියලා okay app root අපි මෙතන මේ දීප sorry මේක අනිත් පැත්ත ස්ලෑෂ් එක එන්න ඕනේ HTML body element app root. Now it's highlighting the app root. HTML එකේ body එක ඇතුලේ app root යන්න. හරිද? හරි app root ඇතුලේ මට මෙතන යන්න ඕන. මට යන්න ඕන මෙන්න මෙතන මේ හරි මට ගන්න ඕන මේක කියලා කියමුකෝ අපිට ගන්න ඕන GCA level examination. right මෙන්න මේ list එක ගන්න ඕන. මේ තියෙන තැනට යන්න ඕන. හරි මම මේක inspect කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ structure එක පේනවනේ. මේක බලාගෙන මට කියන්න බලන්න XPath එක මොකක්ද කියලා මේකට යන්න ටිකක් දිග වැඩි. හරි කමන්න කියන්නකෝ බලන්න XPath එක. Can anyone tell? Please send it in chat section, right? Chat එකෙන් එවන්න. බලන්න XPath එක. ඔකට යන්න. HTML inside that body, inside that app root. Then, okay, can you create that? The short method find එපා ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකන් manually ගිහිල්ලා කියන්නේ. නැත්නම් ටක් ගාලා XPath එකක් generate කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව. HTML වල ඇතුලේ තේරෙනවනේ දැන හැටි. අර මොකක්ද කියන්නේ node එකෙන් node එකට යන්න ඕන. node to node visit. HTML body element, app root element, then again app layout, horizontal slide nav. So you have to tell like app layout, horizontal site navigation. හරිද අපි ගත්තා. අනේ ඒක ඇතුලේ div sorry මේක ඇතුලේ div එකේ අපි කියන්න ඕන කීවෙනි div එකද කියලා. div 1ද? div 1. wait let's cut this. div 1ද div 2ද? හරි නේද div 1. div 1 එක ඇතුලේ yes div 1 ඒක ඇතුලේ අරගන්න. නෑ ආවේ නෑ. div 1 ගේ ඇතුලේ app layout, horizontal side navigation. No, side navigation. හරි. app layout, horizontal side navigation. Then ඒකේ මොකද්ද? ඒකේ div 1 එකනේ.
ඒක div1 ඒක ඇතුලේ තියෙන div again 1 ඒක ඇතුලේ තියෙන div1 ඒක ඇතුලේ තියෙන div1 likewise you have to tell this multiple times, so many divs, no, so you can go to div1 lot of div1s this time. div1 and then yes, have you done again app exam? So likewise you have to anyway, so then app exam results container, inside that app, inside that div, inside that div, inside that again, so this is like a big trouble, no? So absolute path, it's so absolute navigation, it's always a trouble. So I got some, yes, Maridu has done that. Okay, so I said to not to use the short method. I'm not sure whether you have used the short method or not. Let's copy the same thing and see. Yes, it's accessing the selection controller. So that is very long one. He has sent this to everyone. You can see that is absolute path. That is difficult. So, but you have another way to do this. This put double slash, double forward slash. So then that is the way to give the relative path. In relative path, you have to tell what is the tab. Tab is select, and then in the select tab, that is easy now. Now directly you came to the select tab, and then you have to give the attribute and then the value, right? So within these square brackets, you have to tell the attribute and then the value. Inside select, you have to tell the attribute is let's say attribute, let's use class, sorry, add mark, then class, and the value you have to give the value equal, that value is a kind of lengthier one, but that doesn't matter. Can give this lengthier, let's edit as HTML. This is the value, it's again lengthier, but you can give like this. Okay, then also you can select the particular one. This is the second one after the first one. So please try for the second one. Second one is first the tab, first double slash tab, then inside the square brackets, add mark, and class equal, right, double slash, then add mark. After that, the attribute and the value of the particular attribute, and close the square brackets. Okay, this is how you got you give the relative path. Advantage of absolute path is you have to go to, it's easy, you have to start from the root node and you have to navigate. Right? Start from the root node and you have to navigate. The second one, Malidu, where you went? Where the key? Yes. Right. Relative one. So similar to this, relative one is easy. Right. Relative one, you can search. In relative one, you can search. You can give the tab. Tag is select, and then give the attribute after tag square bracket, then the attribute, and then the attribute value, and close the brackets. So that is the easiest way to access this element. Okay, I'll give you one example, one more example. Let's try for this. I'm going to a website is up.lk. And now try to access the hotline number. Please get the hotline number using relative one.
using the relative XPath, try to get the hotline number and let me know what is the hotline number here. Get the hotline number, and so please write the required code to get the hotline number, the relevant relative path code. Let's say who's going to send me the first. Make a තේරුම් නැත්නම් අහන්න. If you understood, that's okay. If you cannot understand, please ask, right? How to get that and how. The first one is given from the root node with single slash. But the second one is using double slash. Using double slash also you can access. That is relatively. Then you can directly go to the element by giving the element name and also by giving the basically අපි දෙන්නේ මේ class කියන එක නෙවෙයි id select එක දෙන්නේ මොකද id is unique නේ. එතකොට අපි දෙන්නේ basically select එකේ මේකේ ඇතුලේ add id equal some id, then that is unique way to find that. Okay, so how to access the hotline number? Can you get the hotline number? Malindu, can you try again? So XPath can be used for yes, various data grabbing, data strapping, web strapping, so various purposes. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් එහා සාමාන්‍යයෙන් XPath වලින් අහන්න එක්ස්පෙක්ට් කරන්න ගොඩාක් වෙලාවට XPath කියන්නේ මොකක්ද කියලායි. XPath පාවිච්චි කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා, absolute and relative. ඒවා හයි අහනවා නම් ඒ වගේම XPath එකක් ලියන හැටි අහයි සමහරට මොකක් හරි එලිමන්ට් එකක් දීලා උපරිම. Okay, I'm still waiting.